ndabasuhuje inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri kandi mbahaye ikaze kuri aya makuru yo kuwa kabiri tariki 28 Nzeri umwaka wa 2021. Nge wayabateguriye kandi yabagezaho ndi Fabiane Mwita na Olezisi Mpunga niwe wayatunganije muri studio akabagezaho n'amajwi n'amashusho bimeze neza. Reka mbanze mbagezeho aya makuru mu nshamake. Matata Yozefu umuyobozi w'ikigo kirwanya akarengane n'umuco wo kudahana mu Rwanda CLIR yaburiye abanyarwanda ko bashobora kushira baramutse badashyize hamwe ngo birwaneho. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch urarega leta y'u Rwanda gufungira abantu akamama cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali. Abadepite bihanangirije leta y'u Rwanda kudakoresha neza inguzanyo yaka mu mahanga. Ambasaderi John Sonnen wahagarariye Ububiligi mu Rwanda kuva mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994 arashinja leta y'u Rwanda agasuzuguro kandi akanavuga ko Perezida Paul Kagame akwiriye kuryozwa ibibi yakoze n'ibyo akora ubu ngubu. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 urasaba igihugu cy'Ubufaransa kutemerera umuryango wa Colonel Ernest Bagosora uherutse kwitaba Imana aho yari afungiye mu gihugu cya Mali gushyingurwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaze ku makuru arambuye. Iyi mwumva ni radiyo Urumuri. Matata Yozefu n'umuyobozi w'ikigo giharanira guca akarengane n'umuco wo kudahana mu Rwanda CLIR mu magambo avunaguye aravuga ko abanyarwanda bashobora kushira cyangwa se kuzima nk'uko abasangwabutaka bo muri Amerika bazwi nka Amerenge cyangwa Amerindian bazimye. Matata Yozefu uba mu gihugu cy'Ububiligi aragira inama abanyarwanda yo gushyira hamwe na cyane bagafasha abahagurukiye guhangana n'ibikorwa byo kurenganya abantu cyangwa se bigamije kubatsemba mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko bikorwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo Matata Yozefu yabivuze nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'abanyarwanda ku itariki 25 Nzeri umwaka wa 2021 mu gihugu cy'Ububiligi. Twumve uko Matata Yozefu yabivuze ubwo yari atangiza ikigega cy'ubwisungane kigamije gufasha abari bo bose bahohoterwa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda i Kigali. Ubundi ukurikije peuple zagiye zidisparesa imiryango ibihugu byazimye nk'abo bita les Indiens d'Amérique namwe abanyarwanda muri sur la bonne voie de disparition. Nicyo njye nabonye njya gutekereza icyo kigega nabonaga mumeze nka buji irimo gushira nkabona kandi mutari conscient yuko jutama murimo kudisparesa. Ubu ngubu espoir nagira nuko hano ushaka kubarira ku bantu barenze imitwe y'intoki nkabona ko hari abantu mushobora kubuza ubwoko mukomokamo kudisparisa kuzima kuko gahunda ihari yatangiye umushinga wo gutera igihugu wo kubagishora muri jenoside wo kubageza magingo yabaza no kubica abo mwahungiye ni gahunda yo kubazimya. Ntabwo iyi bivuga ndimo kugira ngo batere ubwoba ni constant nkora nk'umupolisi wagiye kureba imodoka ebyiri zabunganye nanjye niko mbibona. Abantu bari muri uwo mushinga wagira ngo ni abanyamahanga bavuye nko muri Mongoli cyangwa se bavuye muri Amerika y'Epfo kuko nta muntu ukomoka mu gihugu
uvuga ko afite ubwoko bw'umuntu uhiga mwene wabo akamugeza ikantarange amwica. Kimwe rero mu bintu bishobora guhagarika uwo mushinga wo kwica abantu ni ugushyigikira abaresisita mu gihugu, ni ugushyigikira abahagarara ku maguru yabo yombi bakavuga bati ibi ntabwo tubyemeye. Abo bantu kandi muzi ingorane bagize. Victoire Ingabire yaturutse hano asize umugabo n'abana, babonye ibyo bamukoreye. Kizito Mihigo yahagurutse mu gihugu imbere aririmba urukundo rw'Imana avuga ati turabavandimwe, mwabonye ibyo bamukoreye. Ejo bundi barangirije kuri Revocate nsimbutse ba Dogiteri Gasakure wari umuganga mu bitaro uzwi, bakajya kumukurayo ngo najya gutanga umusada, barangiza bamwishe. Simvuze ba Rwigara bafinanshije, simvuze abasaza ba Sebariste barimo kuva mu mahanga, simvuze n'abandi basaza nka ba Karekezi François. Abo bose ni abantu bashyigikiye bari abavandimwe bakiri hakurya, kuko urabona Setia na Shongo y'umwishe waje kumuguma mu mwana we nawe yapfuye mu buryo budafututse, wakwibaza noneho niba umuntu yarahunze agahungisha umuryango. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Natekereje rero kugira ngo abantu badapfa bagomba no kugira impamba yo muri ubwo buhungiro, aho bagenda muri ibyo bihuru bagenda bahunga bagomba kugira ubuhungiro. Ngendera kuri principe imwe yitwa la solidarité. La solidarité ni ugufasha, ni ugushyigikirana. Abantu bashyigikirana kubera ko bahuje umubabaro. Uri kumwe n'umuntu mudahuje umubabaro nta n'icyo mushobora gushyigikirana. Abantu bahuriye mu byishimo bo uretse gushwana gusa nta kindi kintu bashobora kugeraho. Nicyo gituma ubona inkotanyi zashwanye n'igikubita bakimara kwinjira mu Rwanda, Fred Rwigema akahita yicwa, bagakomeza bakica Ntare Batinya, bagahita n'uyu munsi barakica hagati yabo. Ariko muri uko kwicana bagira gutya bagahagarika gatoya bakaza kwica uwo bita ko ari umwanzi wabo kandi ari umuvandimwe wabo nabo bakiri. Kugira ngo bamushe kutazima nuko mushyigikira intwari zishobora guhaguruka zikavugira abandi, ni ugushyigikira abarideri bahaguruka batinyuka. Mwabonye umwana ngo Gilbert ubu tutazaniherere, mwabonye umugabo Rashid ejo bundi watangiye, mwabonye Idamange wavuye ahantu tutazi aza ameze nka Jeanne d'Arc. Iyo wize histoire y'Ubufaransa niho umenya Jeanne d'Arc wayo. Umwana utari uzi gusoma hari no kwandika wavuye mu rugo aza kuyobora ingabo z'umwana ababwira ko yatumwe na Saint Michel. Mwabonye Idamange avuga ati Bibiliya yanjye ati ndabarasa, ati mbakuyeho ndabirukanye. Mwabonye Bikira Mariya z'ikibeho, mwabonye umwana Nyamihirwa umusore, ndamwita umwana kuko bangana nabo mbyaye, Nyamihirwa niyo mugabo. Mujya mwumva amagambo y'iyo Baryankuna bayashyizeho. Buriya kiriya gihugu cy'u Rwanda cyuzuyemo Baryankuna, niyo gurupe yonyine y'abahopoza politike FPR yananiwe gusenya, kuko bakomunika mvazi no komunika nk'uko bakora. Ni ukuvuga ko bagira amatsinda, itsinda rimwe iyo rifashe ntiba riziranye n'irindi. Akaba ari n'icyo nta muhanga yazize. Bajya kumuhiga bagomba kuba baragerageje cyangwa bakinangerageza niba kiriho kugira ngo bamukuremo ayo mabanga yabo. Abaryankuna batangiye bitwa Abatangana. Abatangana bagera aho baza kwitwa Baryankuna bahereye ku izina ryo mu kinyejana 16e siècle mu 1600, aho u Rwanda rwatewe n'abanyabyinshi n'abanyabungo. Baza ari abantu bakora nka ba Kagame, ari abakoro comme des colonialistes. Abakolonialiste uretse gusenya igihugu ntabwo bashaka kubaka igihugu, barasenya bagasahura bakagenda. Ari nacyo kibazo dufite hari i Kigali, mwumvise ko bajyana muri Panama. Mwebwe rero niba mwumva mukeneye igihugu cyanyu, mugomba gushyigikira abari mu gihugu imbere bagerageza gukora resistance pacifique, kuko abakora resistance violente ntabwo dufite, nta nabo tuzi. Bavuga FRN bavuga FDLR, njyewe aho ngaho ntabwo mpagaruka. Njye nemera imbaraga z'umuntu nka Idamange wahaguruka adafite n'inkoni akavuga ubutegetsi mu minsi 15 bukabukubise hasi bugatitira bukabura iyo zibandirwa. Iri ziriya nizo mbaraga.
dukomereze aya makuru ajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi Human Rights Watch urarega leta y'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu. Mu cyegeranyo umuryango Human Rights Watch uherutse gutangaza watanzemo urugero rwa hafi aho urega leta y'u Rwanda gufata no gufungira akamama abantu batandukanye barimo abantu aho nikora, abacuruzi, inzererezi, abana bo mu mihanda hamwe n'abandi, mu gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama y'umuryango w'ibihugu bivugwamo ururimi rw'icyongereza ndetse n'ibihugu byakolonijwe n'ubwongereza uzwi nka Commonwealth. Iyo nama ikaba izwi nka CHOGM ariko ikaba itarashoboye kuba. Umuryango rero Human Rights Watch uvuga ko abenshi muri abo banyarwanda bafungiye kwa Kabuga igikondo kandi ngo batemererwa gusurwa. Ibisigahuza miryango yavuganye n'umuvugizi wa Human Rights Watch mu karere. Well, we've been doing research on Kwakabuga for a number of years. Tumaze imyaka itari mike dukora amatohoza kuri kwa Kabuga ku bantu batubwiye yuko begeranijwe bagafungwa imbere y'inama ya Commonwealth mu nyuma yabo yunguruzwa itariki nk'uko muvyibuka. Ibiganiro twabikoze hagati y'ukwezi kwa 4 gushika mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Batubwiye ko begeranijwe baja gufungwa kubera iyo nama. Bamwe bakavuga yuko ico gihe babwiwe ataguca hirya ko bagomba gufungwa kubera iyo nama ya Commonwealth. Leta ikaba yasa nuko yashaka gukubura kugira ngo irabe aho ibanyegeza mu gihe c'inama kugira ntihagire ubabona. Ngo kugira ntibaboneke mwasanze ari bande batumberwa muri uko gufatwa? The people that are held in Kwakabuga are really abantu bafungiye kwa Kabuga benshi n'abantu b'intege nke kandi bameze nk'abatagira ikibanza mu kibano. Benshi n'abantu bo mwibarabara, abatembereza ibicuruzwa, abantu bakora mu masoko atemewe. Twaravuganye kandi n'abantu bafise inyifato mpuzabitsina itamenyerewe nabo nyene bafunzwe. Benshi atari kubera amategeko ahubwo kubera ukuremerwa mu kibano ugasanga birukanywe. Abo bose bakavuga ko babwiwe igihe bari bafunzwe yuko hari kubera batagaragaza umuco nyarwanda. They were told while in detention that they were not reflecting Rwandan values. Uvuga yuko mutagira uburenganzira bwo kubonana n'abapfunzwe, none ibi mwabibwiwe nande? Ninde abaha amakuru y'ibibera kwa Kabuga? We spoke with for this report we did speak with former detainees. Oya kuri ikicegeranyo twaravuganye n'abigeze gufungwa. Ico bamenya nuko nanje ubwanje nirukanywe mu Rwanda mu 2018. U Rwanda n'ubu ni igihugu kigoye cyane aho bitoroshe ko abantu bavugisha ishirahamwe nka Human Rights Watch. Ariko kuri ikicegeranyo rero twaravuganye n'abahora bafunzwe, tuzabandanya kuvugana ariko ntituvugana buri gihe ku buryo byoduha kumenya igitigiri nyaco c'abahafungiwe. Numbers of people who are held in detention on a constant basis. That was the point I was trying to make. Human Rights Watch nta muntu ifise ku rubuga, murumva rero ko muhabwa amakuru na bene gufatwa. Well, Human Rights Watch always relies on information given from the victims. I mean Human Rights Watch yamigendera ku makuru ihabwa n'ababa barahuye n'ikibazo. Iryo ni ryo shingiro ry'ibikorwa byacu. Mu Rwanda tuhakorera kuva kera. Twahashinze ibiro mu 1993 imbere ya genocide i Butare. Ariko rero twahavuye tugira ibyago byo kugarwa, ariko tubandanye dufise abantu benshi dukorana mu gihugu, abantu tubandanya tuvugana. None ibyo bene gufatwa ubwabo baba bivugiye mushobora kuvyizera gute? Dukora ibintu bishobora kwizerwa kuko uwo wese tuvugana turaheza tugaca mu zindi nzira nyinshi kugira duhinyuze ivyo aba yatubwiye. Lewis Marge twagerageje rero kurondera abategetsi b'umujyi wa Kigali kugira ngo twumve ico bavuga kuri ico cegeranyo ca Human Rights Watch ntivyashobora kudukundira. Dukomereze n'ubundi nyine aya makuru mu Rwanda ku bijyanye n'ubukungu. Raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta y'u Rwanda yo mu mwaka wa 2019-2020 yerekanye ko habaye igihombo cya miliyari 8 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda ku ngengo y'imari.
ibi ngo biterwa n'uko leta y'u Rwanda idacunga neza inguzanyo iba yatse mu mahanga, kandi ngo inguzanyo yaka ntabwo zikoreshwa icyo yakagombye gukora, ngo dore ko hari n'ubwo leta y'u Rwanda yaka inguzanyo iba ishaka kwishyura izindi nguzanyo. Inteko y'Abadepite ni itsinda rishinzwe iby'imari yihanangirije leta mu gukoresha nabi umutungo wa rubanda. Leta kandi nyine ngo ntabwo ikoresha inguzanyo icyo yayisabiye, bigatuma ihora mu myenda. Twumve inkuru twateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2019-2020, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko inguzanyo leta ifata mu mahanga zidacungwa neza. Kuri uyu wa mbere, ubwo abakozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bari imbere ya Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta, abadepite bagaragaje ko inguzanyo leta isaba zidatanga umusaruro ku baturage. Nimba twabonye loan tukishyura ibikorwa bitaratangira, kuki twishyura tutakoze? Ntabwo byumva ko tuba duhomba. Twebwe hano nta minsi ibiri ishira ndababwije ukuri, ratification wagira ngo tuba tuguruka. Barazirondora niyo zaba 10 dutaha duhaguruka mu ntebe tumaze kuziratifiya, ariko bikababaza nka project tumaze kwemeza hagashira imyaka ingahe nk'ingiri kuvugwa muri report, turi kwishyurira ubusa project aratangira miliyoni zikagenda kubera noneho ukazatubwira ngo tugiye ku improving imikoranire. Icyo gisubizo ruka twacyakira ko ariko uziko muri ayo mafaranga harimo n'ayawe buri ayo yo ntiwanayarengera. Ubu ntiwanarengera ko harimo n'ay'umukecuru uwo wagiye kugurisha ibijumba ku isoko. Uriya muntu ubona amafaranga yo kwambara inkweto bimugoye, ariko ukavuga ngo gihe nibazanira fayiro nzishyura ndebe ko commitment igihe cyageze. Ntabwo ari Ntabwo itangazamakuru ryabashije kumenya umubare w'imishinga yasabiwe inguzanyo bikarangira ihombye cyangwa idashyizwe mu bikorwa mu gihe cyateganijwe, kuko amasaha menshi abadepite n'abayobozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bayamaze bari mu muhezo. Nta nubwo twamenya ibigo by'imari, amabanki cyangwa se ibihugu ayo madeni yaturutsemo. Gusa abanyamakuru aho baje kwemererwa kwinjira mu cyumba cy'inama basanze abadepite basaba ko bari bashinzwe gushyira mu bikorwa iyo mishinga yahombeje leta bakwiye kuryozwa uwo mutungo. Kuko amafaranga yishyuwe atagomba kwishyura ni amafaranga y'umusoro w'umuturage apfuye ubusa. Ninde utarakoze icyo yasabwaga ngo tumubaze azayagarure? Aya mafaranga yose ari za penalty za commitment charges yagiye yishyurwa atari ngombwa. Hagomba kuba na responsibility y'umuntu uzayagarura. Wa muntu twayiteze ko azashyiramo amafaranga yarayabuze. None niyo mpamvu twatangiye kwishyura, tugeze kuri miliyoni 62. Umuturage twari twasinyiye nta gikorwa na zero, nta na rimwe umuturage yarabona. Twakwicara tukishima ko mubaye excuse, nta responsibility hari. Uwabatungusha n'uwo partner wanyu kandi rimwe mwamuhisemo. Nta bisobanuro abakozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi babashije guha inteko. Gusa umuyobozi w'ingengo y'imari muri iyi minisiteri, Marie Ange Ingabire, yumvikanye asaba imbabazi ku makosa yagaragaye mu micungire y'imari ya leta. Tugiye kwikubita gashi kugira ngo ahantu hari ibibazo habe collaboration n'imikoranire inoze kurusha. Commitment ya Minecofin niyo ngiyo, ntabwo bishimishije. Perezida wa Komisiyo y'Inteko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta, Bwana Muhakwa Valence, yumvikanishije ko batanyuzwe n'ibisobanuro by'iyi minisiteri. Batugaragarizaga ko rimwe na rimwe ataribo bashyira mu bikorwa iyo mishinga, ikibazo kikimukira kubashyira mu bikorwa iyo mishinga. Ni nayo impungenge twarimo tubabaza tuti ni gute mwebwe mushobora kwishyura amafaranga umushinga utaratangira uri kuri 0%, niyo yatangiye ugasanga irimo iragenda buhoro, kuko iyi nyigo iza gukorwa ibyo bihano byose leta igenda icibwa ntago twari kubicibwa. Hagiye gushira ibyumweru 3 Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari ibaza ibigo bya leta na za minisiteri uko byakoresheje umutungo w'igihugu. Ibibazwa ubu ni byasohotse muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2019-2020. Perezida w'iyi komisiyo agasobanura ko abo bakiriye bose basanze bafite ibibazo mu micungire mibi y'umutungo w'igihugu,
gihugu. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize igaragaza ko leta y'u Rwanda yahombye miliyari 8 na miliyoni 600. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yari yatangaje ko ayo mafaranga yaburiwe mu gusesagura umutungo w'igihugu. Kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rukurikirana abanyereza umutungo wa leta. Mu gihe dutangaza iyi nkuru nta muyobozi twari twakamenye wahaniwe amakosa aba yaragaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Muri ibi bihe kandi abayobozi b'ibigo na za minisiteri basigaye babazwa na komisiyo y'inteko hari umukozi wa RIB. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Imumva ni radiyo Urumuri, aya ni amakuru mu Kinyarwanda. Ambasaderi John Swinen wahoze ahagarariye igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda guhera mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994 aravuga ko u Rwanda rutitwaye neza mu kibazo cya Paul Rusesabagina ufungiye mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo gushimutwa afatiwe mu gihugu cya Dubai. Kuri Ambasaderi John Swinen ngo leta y'u Rwanda itinya ibiganiro ngo kuko yaba itabishoboye. Ibi Ambasaderi Swinen arabihera ko u Rwanda rwasubitse inama yagombaga guhuza abadiplomate cyangwa se ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi n'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye. Hanyuma u Rwanda rukaza kuyisubika nyuma. Inyandiko ye y'ubusesenguzi, Ambasaderi Swinen arashinja leta y'u Rwanda agasuzuguro igirira ibindi bihugu biyitera inkunga, kandi Swinen akavuga ko Perezida Paul Kagame yagombye gucishwa bugufi kandi ngo akanaryozwa ibikorwa Swinen yise iby'umwijima akora ubu n'ibyo yakoze kera. Ibyinshi kuri iyi nkuru twumve Ijwi ry'Amerika. Mu nyandiko y'isesengura icyo uyu munyapolitiki agarukaho ni uko ikatirwa rya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi hamwe n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Madame Sophie Virimes yarivuzeho ko atahawe ubutabera buboneye byakuriye umwuka mubi mu mibanire ya Kigali na Buruseli. Icyakora Bwana Swinen agasanga ibyo Madame Virimes yakoze n'ibyo yatangaje ku rubanza byari byemewe n'amategeko kandi bifite ishingiro. Mu nyandiko ye Swinen avuga ko ari ngombwa ko ibihugu bibiri bisanzwe bifitanye imibanire myiza bigirana ibiganiro mu gihe hari ukunyuranya mu bitekerezo mushobora gushyira mu kaga iyo mibanire yabyo. Ku bwa Ambasaderi Swinen, ibyo Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi icyarimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ku rubanza rwa Rusesabagina ni inkurikirane y'impungenge diplomasi y'Ububiligi itahwemye kugaragaza kuva ku itabwa muri yombi ritavugwaho rumwe rya Rusesabagina ashimuswe yewe no mu rubanza. Uyu akavuga ko mu rubanza uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe kandi umuburanyi akaba atarabonye ubutabera buboneye. Iseswa ry'inama ryatangajwe n'ubutegetsi bwa Kigali butanga impamvu ku bwa Bwana Swinen ibabaje y'agasuzuguro Ububiligi ngo bwaba bushaka kugaragariza u Rwanda umufatanyabikorwa wabwo. Gusa uyu mudiplomate agasanga yaba imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se imvugo bwakoresheje nta mwanya bifite mu mibanire isanzwe, na cyane cyane mu gihe hari amahitamo yo guhurira ku meza y'ibiganiro bituje mu rwego rwo gusobanura neza aho buri umwe ahagaze no kwirinda ko havuka ibindi bibazo. Akavuga ko ubusanzwe muri diplomasi ibiganiro binyuze mu kuri no mu bwubahane bishobora gukoreshwa nk'umuti uboneye mu gihe hari ikibazo. Icyakora Swinen wahoze ari ambasaderi w'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari agasanga Perezida Kagame n'abamushyigikiye basa nk'abadakunda ibiganiro. Ati byashoboka hari ko ibyo kuganira batabishoboye, bihunze ibiganiro mpaka byimbitse aho abantu baganira bungikanya ingingo buri umwe ku rwe ruhande kandi bigakorana ubwitonzi mu buryo busobanutse kandi bwatekerejweho. Bwana Swinen muri iyi nyandiko ye avuga ko akenshi na kenshi hari aho biba ngombwa kwihanganira imyitwarire igaragaza intege nke mu bwenge no mu burere nk'agasuzuguro n'ubwirasi, kwiyemera no kwirata, gutukana no gushinjanya, ibinyoma cyangwa se inkuru z'ibice zituzuye. Uyu akavuga ko abahanga mu gushishoza badakunda imvugo zikarishye. Ambasaderi Swinen avuga ko mu by'ukuri isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'ingorane zikomeje kuriherekeza bikwiye gutanga isomo ngo hatabaho kwicuza kurenzeho. Akavuga ko gahoro gahoro hari ibintu bigenda bisobanuka kurushaho. Uyavuga ko kwihanganirwa no gushimagizwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Kagame byakiranwe ubu biteye ugushidikanya gukomeye yewe bikwiye no kwibazwaho.
avuga ko ibikorwa by'umwijima by'ubwo butegetsi bigenda byaguka ku buryo bigoye kubihisha cyangwa se kubisigiriza. Ati ubwo ibyo Bwana Kagame yakingaga abantu mu maso birimo kugwa kandi n'abashimagiza ibikorwa bye buhumyi bagenda bagabanuka mu gihe runaka, benshi ubu baravuga bati birahagije. Kagame agomba gusubizwa ku murongo akanaryozwa ibikorwa bye bihonyora uburenganzira bwa muntu, byaba ibyo muri iki gihe n'iby'ahahise. Uyu akavuga ko icyuho cy'umuryango mpuzamahanga cyo kwishinja kutatabaye u Rwanda muri jenoside Kagame yakomeje kwikingamo cyenda kurangira. Ambasaderi Swinen avuga ko bidashimishije ndetse ari urucantege ku bategetsi b'abanyapolitiki b'Ababiligi bizeye ndetse bagakorana ubwitonzi yewe bakifatanya n'u Rwanda naho byagaragaraga ko ibintu bitifashe neza muri icyo gihugu, kuba biturwa imyitwarire ikojeje isoni y'umuyobozi w'icyo gihugu cy'inshuti ndetse n'agasuzuguro. Akavuga ko uku gucika intege kandi gushobora no kwigaragaza kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivili, mu bitangazamakuru ndetse no muri za kaminuza. Uyu munyapolitiki aribaza niba icyo atari cyo gihe ngo abantu bigobotore kugendera ku kuri bagaragarizwa mu buryo bwa politiki no kugendera ku by'uruhande rumwe ku byerekeranye na jenoside yabaye mu Rwanda, kimwe no kwitandukanya n'ingaruka zaterwa no gukomeza gutwara ibintu muri ubwo buryo. Ati nticyaba ari cyo gihe ngo abanyarwanda n'abatari abanyarwanda bashobore kuvuga ikibari ku mutima, babaza ibibazo byemewe cyangwa bacukubiri n'inkuru zibarwa mu buryo bwumvikanyweho, kimwe na politiki zo kwitana ba mwana batiswa abahakanyi ba jenoside n'ababaswe n'amacakubiri. Mu gushimangira ubusesenguzi bwe, Ambasaderi Swinen avuga ko atazahwema kwamagana imitwe y'intagondwa yateje ndetse igakora jenoside no kuvuga ibyiza u Rwanda rwagezeho mu kwiyubaka nyuma yayo, ariko kandi atazareka guhangana n'ibitekerezo bigenda umujyo umwe bigamije kwirengagiza ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, ngo nuko ritari ku rwego nk'urw'ibyabaye mu myaka 30 ishize, kandi icyo gihugu kikaba gikomeje kuzamuka mu bukungu. Agasoza avuga ko imibanire y'u Rwanda n'Ububiligi ari ingenzi ku buryo idakwiye kurangwa no gupfukamirana cyangwa se agasuzuguro, ko ahubwo abatuye ibihugu byombi bagomba kumva ko ibiganiro bizira imbereka mu muco w'ubwubahane bitanga andi mahirwe mu mibanire. Turangirize aya makuru ku bijyanye n'umuryango w'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, udashaka yuko umurambo wa Colonel Theoneste Bagosora ushyingurwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 witwa Collectivité des Partis Civils du Rwanda urasaba ko umurambo wa Colonel Theoneste Bagosora uherutse kwitaba Imana aho yari afungiye mu gihugu cya Mali utazemererwa gushyingurwa n'umuryango we aho uba mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese ni kuki aba bacikacumu ba jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bahangana n'imirambo y'abahutu baregwa jenoside? Ibi Dafroze Gauthier ukuriye iri shyirahamwe Collectivité des Sociétés Civiles du Rwanda arabivuga, yabisobanuriye BBC Gahuzamiryango. Tumwumve. Icyo twashingiyeho nuko tuzi abandi bapfiriye hanze muri ziriya gereza kandi bakabazana guhambwa mu Bufaransa kuko imiryango yabo ariho yari iri. Icyo dusaba rero nuko Bagosora ataza mu Bufaransa. Ntabwo dushaka yuko Ubufaransa bukomeza kuba isi ya pelerinage y'izi famiye zose z'abajenosideri. None madame, ko muvuze yuko hari abandi bari bamaze kwitaba Imana bari muri bariya baregwi ibyaha bya jenoside ariko bakaza bagashingurwa mu Bufaransa, kandi mukavuze yuko nawe hariho bamwe mu muryango wiwe bari mu Bufaransa, kuki we mubona ibyakorewe abandi atakwiye kubikorerwa? N'abandi twari twarabyamaganye, ntimugire ngo twaracecetse. Igihe baza guhamba uriya wari ukuriye sederi barayagwiza, twabibwiye abategetsi b'Abafaransa, ariko Ubufaransa ntabwo bwatwumvise, bwamuhambye mu Bufaransa, ahambye ahantu i Paris mu gice cya ruguru. Undi muri 2018 wundi wari umuririmbyi Bikindi nawe twarabivuze ko tutifuzaga yuko aza nawe ngo Ubufaransa bukomeze bube aho basa nkaho bagiye gusenga i Roma cyangwa gusenga i Lourdes, bakomeze batuzanire. Twarabivuze. None rero impamvu twavuze ibi ni ukuvuga yuko ntabwo twifuza yuko Bagosora nawe aza hari.
murazi icyo yari cyo, bikurura ibintu byinshi, bikurura yuko abantu baza kumva agatera utuvuyo akatuye yapfuye yagumye se hariya yapfiriye bakamuhanda hariya ubundi arabaza. Amategeko avuga iki iyo umuntu apfuye muri ubwo buryo akaba afise aho umuryango wifuza kumushingura? Ntabwo amategeko nyazi, ariko ndibaza yuko mu by'ukuri kugira ngo bari abantu baze babashyire imiryango yabo ni ukuvuga yuko amategeko amwe n'amwe abyemeye, ariko nabyo biterwa n'ubushake bw'igihugu gishyigikiye iyo miryango yose. Birashoboka yuko igihugu kibacumbikiye cyabyanga, nabyo birashoboka. Ubu burenganzira bwo kumuhamba n'ubw'umuryango wiwe, ariko icaha ni iciwe. None mubona mufite icizere yuko bashobora kubemera canke nawe badomuhamba nk'uko bahambye bariya babikiri mwavuga? Ibyo ntabwo tubizi, bashobora kumuzana nabyo, bashobora no kumuzana rwose tutanabizi. Twebwe impamvu twabivuze nuko tuzi yuko bariya bandi bahambye mu Bufaransa, nibyo ushaka kuvuga, nabyo ntabwo twabyifuzaga mu by'ukuri, ntabwo byari mu byifuzo by'ababikitiye. None murafite icizere yuko icifuzo canyu gishobora kumvirwa hamwe kitumviwe? Hari izindi nzira mubona zihari zo gukomeza kuvyiyamiriza? Ibyo ntawabyemeza mu by'ukuri, biterwa n'ubushake bw'igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa ni cyakira Bagosora kizamwakira nta kundi, ibyo ni ibindi, ariko twebwe tuzaba twaratanze natwe icyifuzo cyacu. Iki cyifuzo mwagitanze mumaze kumva ko hari ubushake bo mu muryango we bafise canke no gutangiriza? Oya, ni ugutangirira, ni ukubivuga hakiri kare kugira ngo bamenye twebwe igitekerezo cyacu, nk'uko twari twarabivuze kuri Barayagwiza, nk'uko twari twarabivuze kuri Bikingi. Dafroze Gauthier, umuryango wa Colonel Theoneste Bagosora wo umenyesha yuko atangingo irafatwa yo kumenya aho bazomushingura uyu munsi, akaba ariho bateganya kuvugana kuri ico kibazo. Ni kuri iyo nkuru y'abacitse ku icumu rya jenoside n'umurambo wa nyakwigendera Theoneste Bagosora dushorejeho aya makuru yacu yo kuri uyu munsi. Reka rero mbagezeho ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Makato Joseph, umuyobozi w'ikigo giharanira guca akarengane n'umuco wo kudahana mu Rwanda, Claire mu magambo avunaguye, yaburiye abanyarwanda ko bashobora gushira burundu baramutse badashyizamo ngo birwaneho. Umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch urarega leta y'u Rwanda gufungira abantu ubusa, cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali. Abadepite b'u Rwanda bihanangirije bikomeye leta kudakoresha neza inguzanyo yaka mu mahanga. Ambasaderi John Swendene wahoze uhagarariwe Ububiligi mu Rwanda kuva muri 1990 kugeza muri 1994 arashinja leta y'u Rwanda agasuzuguro igirira ibihugu bitera inkunga. Kandi Ambasaderi Swendene akanavuga ko Perezida Paul Kagame akwiriye kuryoza ibi yakoze mbere ndetse n'ubu ngubu. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 urasaba Ubufaransa kutemerera umurambo wa Colonel Theoneste Bagosora gushyingurwa n'umuryango we mu gihugu cy'Ubufaransa. Wakoze rero gukurikira aya makuru ya Radio Urumuri. Andi makuru naho ubutaha, yewe ndi Fabiane Mwita.